संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Dr. Ranjan and Anjali died. बुद्धं शरणं गच्छामि Sarani Sarvana. धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि Ratna Jayatilaka. Kimwa. Sana Kimwa. Sure. Yeah. Mani Karunatilaka. शरणं गच्छामि Priscilla. धम्मं शरणं गच्छामि Karnakala Pirikara. शरणं गच्छामि Puspa Silva. කෙනුතනි ඒ බාරගත් අටපිරිකර සහ සිවුරු තමන්ගේ දෑතේ තියාගෙන දැනට වාඩි වෙලා ඉන්න. ඕකේ. අපි පසුළු මොහොතකින් ඒ පූජාව කරමු. धम्मं शरणं गच्छामि Darsani Gamarachi. Anjum Ranjit. Dinesh and Saraswati. Rajan and Anjali. Sajtacharya. गच्छामि Dhammika Ranasinghe. Kanchana Piris. Krishna Dalami. Gunatilaka Hettiarachchi.
Prasira Vilvarachi, Dr. Irunika Eknaligoda, Sinadi Kularatna, Tilak Anthony, Ajanta Gamage, Texan Basnaik, Saranam gacchami. Mesirida Silva, Chandra Pereira, Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Kihara Senaratna, Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Rusi Sreta, Buddham Nitima Sestra Priya, Mr. and Mrs. Nakarmi, gacchami. Dhammam saranam gacchami. Couch Sangham saranam gacchami. And, dear friends, Teruvan Saranai. Okay, so just to let you know that we will need a little bit of space here, so can you please keep this clean? Can someone help with these plates and cups that are here, if you're kind? Because we want to make the robe offering. So, what the askarla then ek minute. Okay, and Rehan Diego, okay, not now.
Terawan Saranai, can you please Rehan Pujakrand. Rehan Ailu Pujakrand. Okay, children. Then Suru Aragina. Suru. Katina Suru then Aragina Metentende. Okay, so dear friends, most venerable Mahasangha, dear friends, now we are participating in the most important aspect or part of the ceremony, so please pay due attention and also in okay. Okay, so as you know, we have been attempting to establish a center, but let me just tell you a brief history. In 2018, with the blessings of Venerable Galyaya Priyadarshini Katera, who inaugurated the center at Woodward Avenue. So he, despite his illness, came to the place and inaugurated our center in May 2018. And since then, we have come a long way with the blessings of the Venerable Sir, who passed away sometime this last year. So we have come a long way. This is our 6th Katina robe offering ceremony. So during, over the last few years, many of you have supported the center throughout. And even during this rains retreat, after we received our charity status, we began to do a fundraising so that we could establish a permanent place. And we have been quite successful with your generous contribution. We just need a bit of more support, which if we also receive, we will reach our target of the 30% deposit that we are looking forward to. So we were initially trying to establish a place to acquire a land, but obviously those who might know the complications of mortgaging, we are still in the process of applying a mortgage. And with the support, generous support of yourself, we believe we will be able to accomplish that as well soon. So if you do wish to pay standing order donations, we've got some forms there which will help us to establish a strong mortgage. And when we find a suitable place, we'll announce all the donors who have contributed with where and what the next proceedings will be in that case. So within the last 3-4 months when we launched this project, it was good, and we are hoping to invite all of those who have contributed towards the build-up of the fund for another event like this, just so that we can share all the success stories. Okay, this is not the time, although I had intended to say, but I thought it is not the time now after a strong consideration with the trustees board here. So, but thank you so much for all the contributions so far made to the building fund. So we would encourage you to spread the word. And I know you are honestly, despite all the difficulties with the financial crisis at this moment, you still contributed to our success so far. And we will let you know as soon as we find a suitable place. We have had second thoughts of the one that we chose
in Uxbridge, but we will let you know of our next step soon. So now it is time, since you're all settled, we will make the Katina robe offering, and obviously we've made the other offerings already. And after that, following the main robe offering, we can also provide opportunity for you to make the other offerings to the Venerable Sirs. All of them are also attempting to go to another program in Cambridge and so forth, so we will have to release some of the monks soon. So in that case, we are cutting short a little bit of the program. Before I forget, please do help us clean as well later on. Okay, so don't just walk away. If you can help us in cleaning, that'll be good. So I'm going to invite the most venerable Bogo de Silio Mulanaka Thera, the chief monk or the high priest of Great Britain, so Sanganaik of Great Britain, and the abbot of the, or head of the Vihara of London Buddhist Vihara, the oldest Theravada Buddhist Vihara in this country. So Venerable has graciously and kindly, he had so many appointments to cancel. I honestly think I thought, he would not be here. Yeah, but last night when I phoned, he said, "Oh, I'm coming." So I was so happy, and I think it made me try to work so courageously as well to make you feel most welcome. So Venerable Sir. Thank you, Samanahandru. Your invitation is very special for me. So I cancel the other appointments and I especially attend to this ceremony as a favor for you. Now, Venerable Mahasangha, with the permission of Most Venerable Dr. Handu Palpola's Mahinda Nakahamdru, and also our very special erudite monk here with me, Most Venerable Dr. Agurati Nanda Thero, Chancellor of the Runu campus. Now with the permission of other monks as well, we start the third part or the last part, most important part of this Katina ceremony. Most important part means this is the Katina robe. The ceremony is called Katina ceremony. Most important item is offering the Katina robe. This robe is very powerful robe among the robes. We have bundles of Atapirikaras and a lot of other robes are there, but the most powerful, most important robe among the robe is the Katina robe. It is said that if one is able to offer Katina robe, is a great privilege of the life to have offering a Katina robe. I hope although the robe is holding by only few people, all the people who have attended here to this ceremony are part and parcel of this Katina ceremony. They also included in offering this important, very important, powerful robe as Katina robe. At the beginning, we offer this Katina robe. Then I will take a little time to reflect upon the significance of the Katina offering. So this is like a crowning. Crowning means the crowning of the event. Very important. Think may the sacred robe, Katina robe, go to the Sangha. There are a lot of very distinguished monks here, and you can be happy thinking to have such very great, important, very significant, distinguished monk for this in the gathering. So in front of the monks, all these monks, may the Katina robe go to the entire community of the Sangha, entire ministry of the Sangha. Be kind enough to accept our Katina robe
and you can share merits later with everyone of you can join in reciting sadhu 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 and namo tassa 3 times, please. Please repeat after me. Imang kathina chivarang sanghasa dema. Imang kathina chivarang sanghasa dema. Imang kathina chivarang sanghasa dema. Sadhu kano ne simne naam sadhu sadhu sadhu. Ena aku nalagan ko. Then saaf karne power line ho na hundu ni. Cutting power line. Oh, ichi tambet tangi. Oh. Mega dum na ma dum ni ichi tangi. Mega dum. Ena naik handron. Ena naik handron la puja karan ko. Sadhu sadhu sadhu. Gat hawa pe handron man sela. Ichitang patitang tuyang pameva samijjato be purentu citta sankappa chando pannarasi atta Rogya sampatti sagga sampatti mevacha nibbana sampatti iminate samijjatu. Kautanya वाक्य क्या ना देखो ina pe. Oh, now the robe has been offered to the Sangha. Now this is a Vinaya Karma, disciplinary act. This significance of this offering Katina is it has been offered to a particular monk who has observed Vassana retreat in the place in the London Mindfulness Meditation Center is the most suitable. He deserved to receive this Katina robe. Therefore, it is a disciplinary act. 2 monks are going to officiate this reciting the Karma Vakya, the disciplinary rule in Pali language, and is going to offer to the particular monk. Now the time, please, most venerable Sumanandro. He's the only monk, ni? Venerable Nalisandro ni? Gamamaganda? Bilbagita, Apihandro? Kusalandro ko. Oh, Venerable Surya Baba Kusalahandro.
and Most Venerable Vibhagedara Jnanisara Hamdro are going to officiate this Vinaya Kamma. In offering, they will recite the Vinaya rule and offer to Venerable Somatheru. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sunatu me bhante sangho idang sanghasa katina chivarang uppannang yadi sanghasa pattakallang sangho imang katina chivarang Sumanasa bhikkhuno dadeya katinang taritung esa nyati sunatu me bhante sangho idang sanghasa katina chivarang uppannang Sangho imang katine chivarang sumanas bhikkhuno deti katinang attaritung yasa yasmato kamati imas katina chivarasa Sumanas danang katinang attaritung so tunhas yasana kamati so bhaseya. සාදු කියන්නේ හැමදෙනාම. දින්නං ඉදං සංඝේන කඨින චීවරං සුමනස්ස භික්ඛුනෝ කඨිනං අත්තරිතුං කමති සංඝස්ස තස්මාතුන්හි ඒවමේතං ධාරයාමි
Dinang idang sanghena kathina chivarang sumanasa bhikkhuno kathinang attharetung khamate sanghassa tasmatunhi evametang dharayami Dinang idang sanghena kathina chivarang sumanasa bhikkhuno kathinang attharetung hamati sanghassa tasmatunhi evametang dharayami. Reflection on the Katina offering. As repeatedly mentioned, offering Katina robe is a great privilege to everyone. As Samita Hamdru said, there is a significant offering, other offerings and Katina offering. Because no confession in Buddhism. You know, confession means pausama kirima. There is no confession in Buddhism. Someone may think it is a problem for us because as we are unenlightened Putujana people, because of the unenlightened nature of our mind, sometimes people intentionally or unintentionally may do some minor shortcomings, little papa karma, because that is the nature of our unenlightened mind, as we are Putujana. So in other religions, there is a kind of confession. So what can we do as we Buddhists had this idea suggested to the Buddha? What was the Buddha's idea about confession? I mean, offering Katina robe is a great meritorious deed.
once the Buddha was asked, actually Buddha addressed the monks and reminded in the Lonaka Sutta, uh, Buddha asked if one put a lump of salt into a cup of tea, is it drinkable or undrinkable? The monks answered, no, Lord, it is undrinkable. This is so much salty. How can we drink it? Well, Lord, if we dilute that amount of little water into a vast amount of water, it can be drinkable. Then the Buddha said, likewise, monks, if the life is miserable, what can you do? You have to understand this is an effect of our bad, small karmas. Therefore, you have to dilute this effect of karma in a vast amount of wholesome actions. Like the vast amount of water, you have to do a lot of meritorious deed. Then you can look and overcome the effect of the small papa karma. I take this teaching to apply this offering Katina Robe. In the sensual sphere, Kamachara Loka, there are 4 purgatories or four miserable places like Apayas, Tirsan Loka, etc. And human realm, where we are here in the human realm, and 6 Devalokas, celestial world. Among these 11 realms, human realms is very fortunate to practice the Dhamma. So therefore, uh, among the punya karmas of the human realm, Katina Robe is highlighted by the in the teaching of the Buddha as the greatest meritorious deed. You can understand how many punya karmas we do, but what is the greatest punya karma? According to my understanding of the teaching, is the mentioned as Katina offering. As you have heard Nagita Padana. In the Nagita Padana, it is said that Nagita Hamdro 30 years ago, Vipassi Buddha's period had offered a Katina robe. Because of that offering, the blessings of that Katina robe, he was never born in a lower realm during this period, 30 years. So therefore, if we have a kind of this Katina offering Pinkama, the blessings, it is kind of a guarantee. And the power of this great meritorious deed, we can wipe out the power of the small, minor shortcomings. I hope you can understand. The results of the bad results of the minor shortcomings, not the big papa karma, small. So this is the way this cutting offering gives us a kind of spiritual happiness for ongoing sansaric journey. So that way, this offering is very rare during the Buddha's time. Today it is not rare. Anywhere people who have qualified monk, you can invite, and you can invite to observe the Vasana period, and you can
look after the monks during the period of Vasana period, and you end of the Vasana period, you can offer the Katina robe. So during that 3 months, it is an intensive practice of the Dhamma, listening, the teaching, and also chanting and puja and meditation. Lot of meritorious deed. I trust during this period, in this year, our Sumanhamdro is very busy, but he never had forgotten his duties towards the community. That is why a lot of people have attended to this Katina robe. So it is a time to show your gratitude to Venerable Sumanatero, receiving his service end of the Vasana period. In every temple, dayakas all together, although this has been offered by few people, but it is entire community of the dayakas in the vihara get together and offer this Katina robe. It is an appreciation of the service of the monk. So, showing your gratitude. During the Buddhist time, actually, monks are simply, they are wandering monks. There were no any particular place or village to live for the monks. When this system of offering Katina and Vasana period ruled, Buddha advised monks to live in a particular boundary, Sima. That Sima actually is given an idea to a monk living to that particular geographical area. That is the very important event. Because of this Vasana period, the monk's life has changed. Before that, monks are simply, they are wandering monks. Having observed Vasana, they live in a particular place. So therefore, an opportunity was given to the monks to know the people surrounding in a village. Now, if you think a village means it's a unit, there is a hospital, there is a school, there is everything in the village, lake or whatever it is. And also, according to traditional village, you can see there is a temple. If we see the history of this, the setup of this unit, the Vasana period is the most essential, influential fact which has been influence to the society. They had a monk in the place, in the village. Monk knew personally, family level or village level, all the people he knew and he know. Then you understand, if there is a person like that, like a doctor or something like that in a village, there, if there is a monk, then he is responsible for the spiritual development. It's his responsibility to look after the dayakas about the religious and spiritual development. So that is the first bond, according to my knowledge. Monks and lay people got together. The bond is, the dayakas invited to the monk, please stay in this area, in this particular place. Then we will provide your necessities like other medicine and food, etc. And we will look after you. Then monk has a responsibility from his side, take the responsibility
to look after the people in spiritual side. So this is the first bond the lay people and the monks had in the Sasana, history of Sasana. This way the monk's life has changed, and all together in the village, all villagers get together in offering Katina robe and is showing their gratitude, appreciation, the service of the monk. So this is a kind of celebration of the monk's service. I hope that's enough to understand the significance of the Katina. The significance is this is a kind of guarantee. Those who have offered Katina is given good confidence to everyone. We have done a great meritorious deed. That is a certificate for us to have a favorable existence after the death. So in sansaric dimension, this is very important, and a spiritual dimension. You have a period of intensive practice of Dhamma. So this is the significance of offering Katina robe according to the restriction of time. I don't take any more time. May the merits of this offering Katina be with you as the shadow, as the shadow. It will give you blessings, giving you courage, good health, happiness, and peace in mind. Finally, it helps you to attain, with the blessings of this offering Katina, to attain everlasting peace of nirvana. ඔබ සෑම දෙනාටම උතුම් නිවන් සුව පිණිස මේ මහා පින්කම හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. හොඳයි දැන් පරිස්කාර පූජාව සඳහා එපිනොතුන් සූදානම් සිටිනවා. කරුණා කරලා ඉදිරියට ඇවිල්ලා සියලු දෙනාම සාදුකාරහඬ නගමින් ඒ පරිස්කාර පූජාව කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඒ තමන්ගේ කෘතඥ පූර්වක ඒ පුණ්‍යානුමෝදනා පළ කරන්න එන්න ඉස්සරහට. ඒ පරිස්කාර අධ්‍යයනව දෙවිය පිනොතුන් अब अहिले चाहिँ पन्थीहरूलाई अहिले आफ्नो दान के छ भने साधु साधु साधु
Buddham Saranam Gacchami. My mom and for You can leave it. සියලු දෙනා තේරාසනාසීන කරුකටයුතු නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි පසුගිය මේ දරුව පොඩ්ඩක් නිස්සද්ද වෙනවද සාදුකාරයක් දීලා සාදු 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 okay please silence please this is very short so පසුගිය ඇසලපුර පසළොස්වක පොහොය දවසේ ආරම්භ කළ මේ පින්කම් මාලාවේ අවසාන අවස්ථාවටයි දැන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඇසලපුන් පොහොය දවසේ මේ දායක පිරිස කරුතර ස්වාමීන්ද්‍රයන් සුමන ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට ආරාධනා කර හිටියා මේ ඉදිරි 3 මාස තුල මේ ස්ථානයේ වස් සෙළඹ වැඩ සිටින ලෙස. අපේ ලන්ඩන් විහාරේ නායක හාමුදුරුවෝ දේශනා කළ පරිදි මේක මියුචුවල් බොන්ඩ් එකක්. ආරාධනා කළා වැඩ ඉන්න කියලා. ඒකට දායකයෝ පොරොන්දු වුණා ඉදිරි 3 මාසය තුල සිව්පසයෙන් ප්‍රත්‍ය 3කින් සංග්‍රහ කරලා කරන බවට අද චීවර ප්‍රත්‍යයෙන් සංග්‍රහ කරලා සිව්පසයෙන්ම උපස්ථාන කළා. ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල මහා සංඝරත්නය හැටියට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. මේ පින්කම වස් ආරාධනා කළ පිරිස තුල
වස් ආරාධනා කළ වෙලාවේ යම්කිසි අදහසක් ඇති වුණා නම් සියලු බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනාව වන සබ්බ පාපස්සා කරනං සියලු පවින් නරක දේවල් වලින් වැළකෙන්නටත් කුසලස්ස උපසම්පදා සියලු යහපත් දේවල් සිද්ධ කරන්නට කුසල් සිද්ධ කරගන්නටත් අදිෂ්ඨාන කරගත්තනම් ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල ඔබ මේ වස්විසීමේ කටින පින්කම බාර ගැනීමේ ආනිසංස ලබා ගත්තයි කියලා අපට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක හරියට අපි අපේ පින්කමක් එහෙම නැත්නම් මෙවැනි කටින පින්කමක එහෙම නැත්නම් වස් ආරාධනා පින්කමක උභය පාර්ශවයක් ඉන්නවා. දායක පිරිස ඉන්නවා, ප්‍රතිග්‍රාහක එහෙම නැත්නම් පිළිගන්න පිරිස ඉන්නවා. දානයක් දුන්නම පින් සිද්ධ වෙන්නේ දානේ දෙන අයට විතරයි. කටින පින්කමක් පූජා කරන අයට වගේම බාර ගන්න අයටත් පින් සිද්ධ වෙනවා. උභයාර්ථ සංවර්ධනික කුසල ක්‍රියාවක්. ඒ කියන්නේ මෙලොවටත් පරලොවටත් පින් පිණිස හේතු වන පින්කමක්. මේක හරියටම මේ වස්තුම් මාසය කියන්නේ টොප් අප් පීරියඩ් එකක්. හාමුදුරුවරු එක තැනක ඉඳගෙන තමන්ගේ ආධ්‍යාත්ම ගවේෂණය කරන ගමන් දායක පිරිසටත් අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරලා වැඩිපුර පින් සිද්ධ කරගන්න සිද්ධ කරන අවස්ථාවක්. මං හිතන්නේ අද මේ ශාලාව පුරා ශාල පිරිසක් බොහොම පිළිවෙලකට සංවරශීලීව මේ කටයුත්ත බොහොම ප්‍රොෆෙෂනලි සංවිධානය කරලා තියෙන බව අපට පේනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකෙන් වැඩක් හරියට කරන හැටි අපේ සුමන හාමුදුරුවෝ අපේ බෞද්ධ ජනතාවට නැවත වරක් ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මම සඳහන් කරන්නට කැමති මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච මේ මහා සංඝරත්නය විශේෂයෙන්ම බුද්ධ පූජාව සිද්ධ කරපු වාඩිගල සුමන රතන හාමුදුරුවෝ අනුශාසනාව සිද්ධ කරපු අපේ කඹුරාවල රේවත නායක හාමුදුරුවෝ ඒ වගේම අකුරල සමිත හාමුදුරුවෝ ඒ ආදී තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා මේ රටේ අනාගත පරපුරට අවශ්‍ය කරන නායකත්වය අපේ නේපාලයේ සුමන හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මේ තරුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා බාර ගැනීම අපගේ බලවත් ප්‍රහර්ෂයට සන්තෝෂයට හේතුවක් වන බවත් මෙවැනි කටයුතු වලට මේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් සෙන්ටර් කියන්නේ අද ලෝකෙම සතිමත් බව පිළිබඳව විශාල උනන්දුවක් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් පමණක් නෙමෙයි මැටීරියල් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් අංශයෙන් බැලුවත් විශාල උනන්දුවක් දක්වන concept එකක්. ඉතින් ඒ අනුව යමින් බාල පරපුරට සතිමත් බව පුරුදු පුහුණු කරමින් ආධ්‍යාත්ම ගවේෂණය වගේම පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව වැඩක් කරන හැටි උගන්වන එක්තරා විදියක ප්‍රායෝගික බෞද්ධ අධ්‍යයනයක් හැටියට මේ කටයුත්ත යොදා ගැනීම එංගලන්තයේ පාඨශාලා විශේෂෙහි ආචාර්යවරයෙකු හැටියට උපදේශකයෙකු කටයුතු කරන අපේ නේපාලයේ සුමන හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් කෙරෙන විශාල කාර්යභාරයක් හැටියට සැලකමින් මේ පින්කම් මාස 3 තිස්සේම සිද්ධ කරගත්තා වූ නොඑක් පින්වල හේතුවෙන් මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු හොඳින් කර ගැනීමට වාසනාව ශක්තිය සැලසේවා. ඔබ හැමගේ කරන කේ රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර ආදී හොඳින් කර ගැනීමට සියලු දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව සැලසේවා. ග්‍රහ නක්ෂත්‍ර තාරකාදීන් අපලුපද්‍රයක් වෙන ධූරීභූත වේවා. සියලු යහපත් ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ සමෘද්ධ වේවා. එදිනෙදා ජීවිතයේ කායික මානසික සාන්තියෙන් යුක්තව කටයුතු කර ගැනීමට වාසනාව ශක්තිය සැලසේවායි කියන ආශංසනයෙන් අපි මහා සංඝරත්නය සෙත් පිරිස් ස්වල්පයක් දේශනා කරලා ආශිර්වාද කරමු. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්බුද්දස්ස කරණීය මත්ථ කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සක්කෝ ජූච සූජූච
මුදු අනතිමානී සන්තුස්සකෝච සුභරෝච අපකිච්චෝච සල්ලෞක උත්ති සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අපගබ්බෝ විද්ධෝනච ක්ෂුද්දං සමාචරේ කිංචයේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙය්‍යුන් සුඛිනෝ වා කේමිනෝ සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේ චිපාන භූතත්ති තසාවා තාවරවා දීඝාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිමා රස්ස කානුක තුලා දිත්තාවායේව අද්දිත්තා වසන්ති අවිදුරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත් නපරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කත්තතිනං කංචී ව්‍යාරෝසනා පටිග නාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මෙච්චෙය්‍ය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසා ඒක එවම්පි සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තංච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන මුද්ධං අදෝච තිරියංච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරං නිසින් සයානෝ වායාව තස්ස විගතමින්දෝ ඒතං සතින් අදිට්ඨෙය්‍ය බ්‍රහ්මමේතං දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලපාදස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනිය්‍ය ගේධං නයි ජාතු ගබ්බ පුනරේති මහා කරුණිකෝ නාතෝ හිතාය සබ්බ පානිනං පූරෙත්වා පාරමි පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ජයන්තෝ බෝධි සක්ඛානං නන්දි වද්ධනෝ එවං තුයං ජයෝතු ජයස්සු ජය මංගලං සක්කත්වා බුද්ධ ඕසදං උත්තමං වරං ඉතං දේව මනුස්සානං බුද්ධ තේජේන සොත්ථිනානස්සන්තු දුක්ඛා උපසමින්තු තේ සක්කත්වා ධම්ම රතනං ඕසදං උත්තමං වරං පරිලා උපසමනං ධම්ම තේජේන නස්සන්තු පද්දවා සම්බේ භයා උපසමින්තු තේ සක්කත්වා සංඝරතනං උත්තමං වරං ආහුනේයං පාහුනේයං සංඝතේ සුත්ථිනානස්සන්තු පද්දවා සම්බේ රෝගා තුතේ සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්ත සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේ සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගානිවා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සංඋපද්දේ ආකාසට්ඨා ච බුම් දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාසට්ඨා ච දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම් දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්
चिरं रक्षन्तु त्वं सदा Our most venerable Sumana Hamudro kindly reminded and requested me to do a very short gratitude sharing and punya anumodana. It is a beautiful ceremony being done again in this year, very serene, vibrant ceremony, powerful, meritorious deed. He would like to share that blessings who gave him this journey to start as a monk, Professor Pollamure Sorathanayaka Hamduro, senior lecturer of the Peradeniya University. He went to Nepal and brought him to Sri Lanka and made in Sri Lanka, made a beautiful, very erudite monk. So we share this blessing for the Venerable Professor, Most Venerable Sorathanayaka Hamduro. Also, he would like to share these merits to his father who passed away, beloved father. May the beautiful father rejoice in these merits and attain the supreme bliss of Nibbana. He would like to share the blessing for his beautiful mother who brought him to this world. So therefore, may the blessings be with loving mother and may she gain the good health and longevity and protection. And finally, to all of the Dayakas here, he is very grateful for giving him the support to establish something for the betterment of the next generation. May the Dayakas may the Dayakas also be blessed. So mainly I wanted to mention about most venerable Professor Pollamure Soratha Nayaka Hamdro, senior lecturer of the Peradeniya University. He is the one who brought him from Nepal to Sri Lanka to meet someone made in Sri Lanka. And we are proud about it. And may all do best. Thank you. Yes, I think I just like to take this moment to, as Venerable Sir said, to thank everyone. I mean, everyone actually committed so hard to make this such a wonderful event. And first of all, before I share gratitude to you all, I'd like to share my gratitude to the Venerable Sirs who made a great effort to come here and spend some time here out of compassion for you and for the center. With their presence, this has been such a wonderful event. Without their presence, this wouldn't have been as successful as we would have hoped for. So I'd like to thank all the Venerable Sirs, and because they are heading towards another ceremony. So I would like to thank all of the Venerable Sirs with great respect and gratitude. Thank you for participating and gracing this moment for us. Shall we all say sadhu for the Venerable Sirs? Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Oh, sorry. Just 1 minute. Yeah? Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam Swami Nansala didn't come put that in the thing. gacchami. Buddham saranam
Ready to go as well, as much as we are. So, thank you very much. I thank all of you. I know if I say names, you'll have to stay here until 12 o'clock in the night. Okay? So there's so many people that actually helped to make this a great success. And I can see all the honest smiles and honest happiness in your faces that helped to make this a great success. I think මට බොහොම පිං වලට වඩා වෙන දෙයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. If you want to continue to help us, please do find the team and help us to build up the fund and ikmanin mapansalak hadagan dawende pulang widye. And I think this is a great moment. So I know you are helping already to clear up. Ane me bohma ping ma. Dhammam saranam gacchami.